உங்கள் சினிமா கனவுகளை சிறகடிக்க டவுன்லோட் நவ் லெட்ஃபேம் ஆப். So it's a UA now. It's a UA now. The trailer's out now and you can see that we've done a lot of handheld shots. கார் உள்ள இருந்து நம்ம பார்த்தா எப்படி இருக்கு? So that's what's the plan. அதுதான் அந்த இன்டென்ஷனே அதுதான். Yes. The intention was to keep it close to the action. The village location that you see with the temple in the background, and the first time I went into it, it was barren land. It was like there was nothing there. You know, it was everything was set up. நீங்க சின்ன வயசுல வெங்கட் பிரபு சரோட படங்கள்லாம் பார்த்து வந்திருப்பீங்க கண்டிப்பா. வெங்கட் பிரபு ஜர்னி இது போல கேம் அது போல இருக்கும்போது பயங்கரமா இருக்கு. ஹீரோ வேற. ஸோ அவரோட ஹீரோ அவர் எப்படி செலிப்ரேட் பண்றாரு? Such a lovely person, honestly. I'm really grateful. Yeah. ஸோ அருண் மாதேஸ்வரன் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண 2 படம் பீட் ராக்கி ஆர் சானிகா இதை ஃபீல் லைக் ரொம்ப ரா அண்ட் ரஸ்டிக்காக இருக்கே, இதை இப்படி தான் காட்டணுமா? ஆக்ஸ் கேன் பி குத்தலாம், குத்திட்டு பின்னாடி இருந்து அது எடுக்கலாம், பட் ஹீ வில் லிட்டரே டேர் இட் அப், குடுத்தி தான் அவர் எடுப்பார். ஸோ உங்களுக்கு இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது நிறைய அந்த மாதிரி சீன்ஸ் எங்களால் பார்க்க முடியாது, லைக் ட்ரெய்லரில் பார்த்த வரைக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கதையாக சொல்லும் போதே யூ கேன் சென்ஸ் இட் எவ்வளோ ராவாக இருக்க போகுது, என்னென்ன விஷயங்கள் காட்ட போகுது. ஸோ ஹவு டிட் யூ ஃபிக்ஸ் த மீட்டர் for the action scenes? Actually, I think today the censor certificate come out, and my friend had sent it to me. I didn't know that it was already out there, but we had like 4.5 minutes cut from the film. So it's a UA now. It's a UA now. Yes, okay. 4.5 minutes cut on the climax portion. நாங்க கேள்விப்பட்ட வரைக்கும். Can you please tell ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? மற்ற டைரக்டர்ஸ்னா இப்படி எடுத்திருப்பாங்க, but how intense Arun Matheswaran's action scenes were? See, I mean, Arun has already said it, but this is more. This film doesn't have as much violence compared to his, first 2 films. It was more. It was set up as a large scale spectacle event film. To be enjoyed by the a larger audience. So we kind of kept the violence to the limit. We didn't go beyond a certain point where we'd probably get an adult certificate, because we aimed for a UA, so that the whole family can come and watch it. So it's an action film. another இன்னும் ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது நிறைய ஆஃப்டர் எனிதிங் மரியான் அந்த போன்ற படங்களில் தனுஷ் சாரோட ரியாக்ஷன்ஸ் நிறைய ஹி ஹாஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் நிறைய விதமான எமோஷன்ஸ் கன்வே பண்ண வேண்டியது அவருக்கு. அது இட்ஸ் லைக் பீஸ் ஆஃப் கேக் ஃபார் மிஸ்டர் தனுஷ். பட் ஸ்டில் இதில் பார்க்கும்போது பர்டிகுலர் சென்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்டர் ரிட்டன் அண்ட் டைரக்டட் பை அருண் மாதேஸ்வரன் போட்ட பிறகு வர கட்ஸில் அத்தனை விதமான எமோஷன்ஸ் ஹேஸ் டு ஷோ. லைக் ஒரு ஏக்கம் அதில் இருக்குது, ஒரு தவிப்பு இருக்குது, ஒரு கோவம் இருக்குது, இது எல்லாமே. ஸோ வாட்ஸ் யுவர் பிளான்? இந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் வரும்போது அது ஒரு ஃபுல் க்ளோஸில் ஒரு சோக்கர் க்ளோஸில் போகலான்னு பிளான் பண்ணிங்களா, இல்லை அந்த ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பை காட்டணும்னு சொன்னாங்களா? அருண் மாதேஸ்வரன் சொல்லியிருப்பாரு, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும். ஹவு டிட் இட் கம்பைன்? ஸோ இஃப் யூ வாட்ச் people, the trailer's out now and you can see that we've done a lot of handheld shots. Okay. The whole film was shot handheld. Oh. In fact. You will see it as it comes out, and even I can sense it. Sorry to interrupt. Jayaprakash அவர் கார்ல போறாரு. The 2-second shot was little shaky. அந்த கார் உள்ள இருந்து நம்ம பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? So that's what's the plan. அதுதான் அந்த இன்டென்ஷனே அதுதான். Yes. The intention was to keep it close to the action. Okay. This was something that I've done through I come from independent filmmaking, and I've shot this film called Lucia. If you heard of it, and yes. And then Venduthan in the card, of course. So somewhere in these films, we are more focused on the character's journey. Exactly. Right. Generally, of course, we also have wide shots, but we try to keep the thing with the character, keep it with the what the character is going through. But there are visual shots where we have wide shots with wide landscapes. But it's always connected to the story. Nothing is shot for just the beauty of it, if you can say it. Okay. We never put the camera without the intention of a story behind it.
சார் பர்டிகுலர் லேண்ட்ஸ்கேப் பற்றி பேசும்போது படம் மோஸ்ட்டாக திருநெல்வேலி தென்காசி இந்த லொக்கேஷனில் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த தமிழ் ஃபிலிம்ஸில் திருநெல்வேலி தென்காசினாவே வி டென் டு திங்க் லைக் ஒரு குடும்ப படத்தில் ஒரு மாதிரி பச்சை பசேல்னு ஒரு ரொம்ப சாஃப்டாக சுபம்னு போட்டு முடியும். அந்த மாதிரி படங்கள் தான் தென்காசியில் அந்த ஒரு they யூஸ் த லேண்ட்ஸ்கேப் அந்த ஒரு பச்சை பசேல். பட் இதில் பார்க்கும்போது டோட்டலாக ஹவ் யூ மேட்ச் தென்காசிக்கும் இந்த ஒஞ்சரான்ட்ரஸ்டிக் அதுவும் ஒரு ஹிஸ்டாரிக் பேஸ்டாக ஒரு படம்ன்ற போது ஹவ் இட் மேட்ச் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் ஆச்சு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக? See, the thing is, I had come into the film in December, and they had already shot with Shreyas had started the film. Yes. He shot for 10 days, and somehow I got into the film in December. And so a lot of things were already given to me in a platter. Like, for example, in December, I first went to the location where we shot the village location that you see with the temple in the background and all of that. The first time I went into it, it was barren land. It was like there was nothing there. You know, it was everything was set up. Okay. Everything was built from scratch. Our production designer, Mr. Ramlingam, did such a fabulous job because it looks so real. And even the weapons அதில் யூஸ் பண்ணது எல்லாமே real weapons. I mean, yes, partially. Yeah. We have real guns. We have everything is. We shot in Kutralam. It is, I've never been there, and it's a small town, and literally we all took over the whole village, Okay. And so the village set was set up there, and I think it's one of the best light that I've seen. Okay. And what we shot, we just took what was there. Oh, okay. A lot of it was just natural, live lights, available light. குறிப்பாக பார்க்கும்போது இப்போ கேபிட்டல் மேனில் தனுஷர் அந்த ஷேவ் கெட் ஃபுல் ஷேவன் கெட்டப்பில் இருக்கட்டும், இதுன்னு பார்த்தா அந்த அப்படியே அதுக்கான ஆப்போசிட் கெட்டப்பாக இருக்கட்டும். ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு கலரில் நீங்கள் அதை எப்படி மாற்றணும் இல்லை எப்படி ஆடியன்ஸ்க்கு கொடுக்கணும், பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த மைண்ட் செட். எப்படி உட்காடுறவங்களோ அது ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம படத்துக்குள்ளே தான் இருக்க போகிறோம், இல்லைனா அது அந்நியமாக பட்டுரும். ஸோ நீங்கள் கலர் பேட்டர்னில் அந்த கலர் பேலட்டில் எப்படி பிளான் பண்ணிக்கிட்டீங்க? I think we wanted an international look. Okay. We wanted to look very unique in a way. If you the palette is it's a dry land. It's like a lot of browns and the costumes and everything kind of had to come together to create this look. Okay. Right. We had a lot of khakis and so there was a pattern set. The look of the film was which kind of goes with where we were shooting also. It's like you said, it's a rustic landscape with a it's a village, and and we also had to think about basically what were the people wearing at the period when the film was happening. So that was a big motivation. Okay. So I had to commend the costume designer Purima and Kavya, because they've done such a beautiful job with the costumes, because costumes define the look of the film. And so everything had to kind of come together, including the weather. So really disturbed அங்க சொல்லுவாங்க நிறைய அப்பப்போ திடீர்னு மழை வந்துரும், அது because நிறைய we have seen everything. In the 6 months that we were there, we have seen rain. What was the most toughest condition? ஐயோ என்னடா அது ஷூட் பண்ணனும்? The last 7 days of the shoot. Okay, in Kuttaram there's this thing about heavy winds. Heavy winds. When I say heavy winds, I've never seen anything like that. Okay. Dust keeps hitting your face like that. So 1 week we shot like that, and all of us were very disoriented, because you're never seen something like this, and literally it just feels normal, like it's just wind, but my head started spinning, like all of us were so disoriented because it was such heavy winds, and because right behind our set was like a huge mountains, and the wind came from that and like kept hitting us, and I had no idea how we shot it, but we have seen the weather was a blessing for the visual aspect of it, but also the biggest challenge of our film, because suddenly there'll be rain, suddenly there'll be like open sunshine. So, and one of my biggest challenges was how to balance it out, because in a scene you will have to maintain the consistency of the look. So suddenly if there is a sunlight, and the next shot if there is a bright sunlight, or like then it becomes a big challenge. ஸோ ஒன் பர்டிகுலர் ஷார்ட் ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது லைனாக அதை தொடர்ந்து அங்கே கட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த பிளாஸ்ட், த கண்டினியூஸ் பிளாஸ்ட், ஸோ இட் வாஸ் லைக் கரெக்டாக அது எல்லாமே அமைஞ்சு ஒரு வாட்டி தான் எடுக்கணும். ஒருவேளை அந்த டைமில் ரீஷாட் கேட்கணுன்னா அது திரும்ப அந்த செட்டப் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ நேரம் ஆகும். ஸோ வாஸ் இட் லைக் ஒரே ஷாட்டில் பண்ணதா? See, it was literally like we were at war.
Okay. Literally, we were shooting, we were going every day into war and coming back. But it was a happy shoot. Our stunt coordinator, Dilip Master, Dilip Subrayan, is such a knowledgeable person, and he's so good at so good at what he does. And I have learned so much on this film about stunts and, like, stunt cinematography, from him. And it was phenomenal because he was the one, he's the one who designs all these things. And we had like multiple cameras set up for these, so we take one shot, we take it in multiple angles, and so the cameras have to be set up, make sure the light is correct, the thing is changing, and the timing of it has to be perfect. So everything, we plan everything, we keep our cameras, like, set our exposures, and, like, making sure the light is proper, because if you shoot it way into the evening, then the fire will burn out. So I had to shoot it at the right time. So there are so many challenges which come with, these things. And I think I have to commend our stunt coordinator, because, I think it wouldn't have been possible without him. Okay. Sir, Manish sir once said, like, when you get very good actors, like ஒரு கமலஹாசன் மாதிரி ஒரு ஆக்டர் இருக்கும்போது, you need not think like அந்த ஃப்ரேம் எப்படி வைக்கணும்லாம் யோசிக்க வேணாம். நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு டைட் க்ளோஸ் வச்சாவே போதும், அவங்க பார்த்துப்பாங்க மற்றது ஆக்டிங்லன்னு. ஐ திங்க் சேம் கேன் பி அப்ளிகபிள் டு மிஸ்டர் தனுஷ். ஏன்னா இப்போ அவர் ஒரு படம் நடிக்கிறாருன்னா அவரோட ரியாக்ஷன்ஸ்லேயே எல்லாரையும் கட்டி போடக்கூடிய ஒரு இருக்குது. அதை தாண்டி நீங்கள் ஒரு மேஜிக் பண்ணணும், அதை மக்களை உள்ளே இழுக்கணும். ஸோ ஹவு மேஜிக்கல் இஸ் ஆக்டிங் வாஸ்? I think, I watched Pudupeta when I was like, I don't know, 20 or something. Okay. I was very young, and obviously his body of work is, so vast and so diverse, and it's amazing. I mean, I was amazed with the way he can quickly understand what is the need of that shot and execute it. That is something that is, I don't know. I don't know how he does it. I'm sure there's a lot of homework that goes into it, but when the shot happens, it just happens. And so it's great. So எவ்வளோ நாள் போச்சு சார்? கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் மட்டும் எவ்வளோ நாள் ஷார்ட் பண்ணிங்க? See, the whole stunts were about 80 days, honestly. 80 days. Wow. 80 days of stunts out of, I think, 110 days. So, yeah. That's how huge it is. ஓகே, கண்டினியூ ஷூட் போச்சு சார்? அது ஒரு பிரேக் முடிச்சு போனீங்களா, இல்லை தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக போச்சா எப்படி? We were in Kutrala for 5 months. 5 months. 5 months. I mean, obviously, the number of days would be lesser, because we would go to location recce, come back, a lot of things. Okay. But we were there for like almost 5 months. மூவிஸ் லைக் பொன்னியின் செல்வன் பற்றி பேசும்போது மணிஷ் சார் அண்ட் டிஓபி சார் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க, இப்போ இவ்வளோ பேர் வச்சு ஷூட் பண்ண போகிறோன்னா 3 மணிக்கே அவங்க எழுந்து மேக்கப்லாம் போட்டு ஒரு 5 o'clock ரெடியாக 6 o'clock வந்தால் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் வைக்க முடியும். சேம் லைக் தட் இதுலேயும் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாம் ஷார்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் டீம் வச்சு லைட்டிங்லாம் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ எத்தனை மணிக்கு என்ஜாய் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? See, for 5 months, all of us woke up by like 5:30, 6. Regular, like, every day. Like it felt like we were living there, We were literally, all of us were living the Miller world. Okay. By the time I came back from Kutralam, I didn't know how to live in the city. Really, I'm telling you, because every evening we had nothing to do. Nowhere. So what's your routine? Your team routine and nothing much. We just like, get up at like 5:30 or something like that, get freshen up and all, go to shoot by 7 o'clock or something. We start by 7:30. Our first shot is from 7:30, and we shoot till 6 p.m. And we would have seen all kinds of weather in this time, in this period, and then get back by 7, and we'd probably sleep quite early. So because there's nothing to do, you have nowhere to go. So Kutrala felt like home, for all of us, for 6 months. Right. So finally, ஆடியன்ஸ்க்கு இப்போ ட்ரெய்லரை பார்த்த உடனே அந்த ஹைப் இன்னும் அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொல்லணும். ஸோ ஏன்னா பார்க்கும்போது அந்த ட்ரெய்லர் கட்ஸ் வித் த சேம், அந்த மியூசிக்கலுக்கும் அந்த ஆக்ஷனுக்குமான கட், எவ்ரி ஒன் ஒர்க் வாஸ் லைக் டூ எக்ஸலண்ட். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ண போகுது கேப்டனில் இந்த பொங்கலுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீன் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் தனுஷ் சார் ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்க போகுது? You need not reveal, but இங்கே லைட்டாக ஒரு ஹிண்ட் ஆச்சு கொடுக்கலாமே. I don't know. Actually, I can't answer that, because it is, I want the audience to experience it firsthand, because, I don't know, you've seen in the trailer, there's so many high points. Yeah,
So I'm very nervous to actually see how the audience is going to react to the film. ஓகே சார். ஸோ ஆல்ரெடி வெந்து தணிந்ததுக்கு அதை பார்த்துட்டு இப்போ ஆல்ரெடி அதோட பார்ட் 2 வேறு கண்டினியூவாக இருக்க போகுது. ஸோ அதை பார்த்துட்டு இவ்வளோ செம்மையாக இருக்கலாம்னு போது இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாச்சு. இப்போ கேப்டன் மில்லரில் ஆல்ரெடி நீங்கள் அந்த ட்ரெய்லர் எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஏற்படுத்தி விடும் போது கோட்கான எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இன்னும் அதிகமாகிடும். ஸோ யூ செட் யுவர் பவுண்டரிஸ், யூ செட் யுவர் லேண்ட்மார்க்ஸ். ஸோ அந்த கோட்டோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் நீங்கள் எப்படி மீட் பண்ண போகிறீங்க? See, I think I go to shoot every day as a new day. Okay. So I think, and more of it, I feel that I'm like a student, you know, student of cinema. You can say that. So every day is a new day for me. Every day is a new day of learning for me, and I'm always getting inputs from the people around me. So it is something that you know, that it's a collaborative art form. Like, you know, otherwise. It's very difficult to, like, you know, work with such great minds. And I mean, I'm grateful to God that, you know, I got this opportunity, and it's and the people around you make it easy for you. ஓகே ஓகே. Like, ஸோ ஆல்ரெடி ஐ திங்க் நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே வெங்கட் பிரபு சாரோட படங்கள்லாம் பார்த்து வந்திருப்பீங்க கண்டிப்பாக. ஸோ வெங்கட் பிரபு ஜேர்னி இது போல் கேம் அது போல் இருக்கும்போதே பயங்கரமாக இருக்கு. இப்போ ஹீரோ வேறு. ஸோ அவரோட ஹீரோ அவர் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறது? Such a lovely person, honestly. I'm really grateful. Yeah, I mean, it's been great. Yeah. ஓகே சார். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கீங்க கேப்டன் மில்லர் அந்த தேட்டரில்? நீங்கள் பார்த்துட்டீங்களா? படம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டீங்களா? I'm going to watch it now. I've only watched it without sound so far because we were doing the DI process and all of that, and we were obviously stressed for the last few nights. And yeah, I think now it's good, and finally I think people are watching the whole film with the sound and everything, and yeah, I'm nervous, but I think slowly my nervousness is going off. Okay. Already fantastic, sir. So the trailer is great. ரொம்ப எல்லாரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனே ஏற்றி விட்டுருக்கு. கண்டிப்பாக படம் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணணும்னு நம்புகிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டைம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஒர்க், சார். Thank you so much. Thank you. இந்த பொங்கலுக்கு வேட்டி கட்டி கலங்கறோம், அலப்பற கிளப்பறோம், ராம்ராஜ் நிரந்தரம். உங்கள் சினிமா கனவுகளை சிறகடிக்க டவுன்லோட் நவ் லெட்ஃபேம் ஆப்.